short. We're falling on short for all that. Exactly. Libya, the demon war zone, soon number one in Africa, like the happiest country in Africa, wow. And the world, and then because of Africa, Africa, Libya, number one, but the entire world, then Finland is only the most happiest country in the world for the 7th time in a row. Shame with Finland. Lokacin inda za a jakwa shi a jakwa ta bi hanyar Finland nan kenan mun duba. Anyways, Allah ya samu dace. And so quickly mun fara da motivational quote na da safe ga ko Ramadan quote mu na wanga da safe. Among the beauties of Islam is that you make dua. Among the beauties of Islam is that you make dua for your brothers and sisters in Islam without knowing them, and in return the angels make dua without knowing them, and in return the angels make dua for you. Wai daga cikin kyau musulunci ko kuwa abinda ke kawaita musuluncin mutum is that you make dua, kai addu'a ka ba ɗan uwayenka a musulunci ko da baka san su ba ko kuwa a'a without them knowing, ko ba su san da zama ba sun bukaci ba, kaga ɗan wanka yana cikin wani hali mara kyau mara dadi ko kuwa kawai kai masa addu'a na neman masa alkhairi, wai Allah ɗan uwana kai mai kaza ko kuwa yana cikin wani halin da bai da kyau kuma ka ce to Allah ka kiyaye shi, ka kawo mai sauki, ko kuwa yana bukatan wani abu kuma ka san yana bukatan wani abu gaban Allah, ko bai ce ma ka tuna da ni cikin addu'a ba, she ka ce ya Allah dan wana ina bukatan kaza, ka aikata masa kai masa kaza. Where the angels make dua for you, mala'iku kuma suna maka addu'a ba tare da sanin ka ba. Ka gani ita rayuwa wai abin da ka shuka shi za ka yi mai za ka gilba, wato abin da ka yi ma ɗan wanka kai ma za a yi maka. In ka yi ma ɗan wanka nufin alkhairi, kai ma da ka samu alkhairi ninkin baninki. Ashe lokaci da muke batawa, muke kiyayya, muke kaza, wannan lokaci da mun doki mun channel mun kyawun tunani, muka yi tunani mai kyau muka ba yan uwa, mu da kanmu za mu ci amfani. Ko kuwa ba ma kiyayya ba, kana nan zamne dai kai nafsi ba ruwanka da kowa, to da a ce za ka yi tunanin dan wanka mai kyau, domin jini ke cikin dan wanka, jini ke cikin dan wanka. In an yanka naman shi jini zai fito kamar yadda jini zai zo maka, to da a ce kana mai addu'a, kana masa fatan alkhairi, haka kai ma mala'iku fa wadanda ba sa laifi da su yi maka fatan alkhairi, za su yi maka addu'a. Allah ya samu dace, Allah ya samu wanye lafiya. Ko akwai wani karin haske akan wannan? Na'am, shikenan ko sai kuma masu kallo a mana gafara ko kuwa a yafi mana kenan dan ce mun samu kamar da inji mutanen mu wai ya ke ce mai karfin bature ba shi da tabbas. Aka ce kin gane karfin bature ba shi da tabbas. Wata ran shi kaga kamar ya barka hanya, a sakin hanya lokacin da baka abin nan, ina ga mun dan jinkiri kuma wani technical hitches kenan da yake tun da safe muna kokari da rai mu ma a bace yake, domin muna gaggawa mu zo mu yi ma al'umma hidima. Muna gaggawa mu zo mu yi muku hidima, to da yake karfin bature kuma yana nan shi yake ta ba mu matsaloli da kalubalai, ranmu ya bace. Amma to da ikon su Allah an ya warware wannan matsala ko matsaloli, kuma ga munan tare da ku. Allah ya sa mu rika juna lafiya insha Allah. Na'am, so
motivational quote mu kenan ne wai Khadija wai kai ma dan wanka addu'a ba tare da ya sani ba. I mean how beautiful it is, like in ka ce kana son wani ta gane ko, like I don't know, kai da kanka baka ganka ka samu wani kind of feeling wani abin nan cikin zuciyanka a ce dan wanka bai san da zama ba ka tashi ka daga hannu ka yi mai roko mai kyau kuma bai sa ka ba bai san da zama ba ka mai sannufin alkhairi, kai da kanka ma ya kamata ce ka ji dadi a yi. Kuma wallahi wannan shewa ne da wani fa, domin in a world where yanzu haka show off ya yi yawa, za ka ga kama ana ma alhaji addu'a ba komi, wallahi alhaji na da kudi ne kuna kare Allah ya kiyaye ka alhaji, wallahi ba wanda zai ga bayan ka shaidai a cikin sallah kaza na mai addu'a, wallahi an sai yana da kudi ya saki gane ko. To imagine the same alhaji ka je back door ka behind closed doors bai san da zama ba, ka daga hannu kai masa addu'a kuma ba ruwanka da kudin shi, bai san da zaman kudin ka ba, ce ya Allah alhaji yana mana a wannan unguwa yana rufa mana asiri, to Allah ka rufa masa asiri shi ma, kuma bai ma san da zama ba. Amin she bai imani fa, she tsoro Allah, saboda shi ke ma kai haka shi ka ga mala'iku su ma su yi maka addu'a, she in kai ma kanka ne. Ya ka san kawai most cases ana malumman mu da dama suna muna nasiha kamar in dai kana son Allah ya karbi addu'anka ka dinga madan wanka musulmi kuma addu'a mai kyau gaskiya. Addu'an da kake musu shi mala'iku kuma suna amsawa amin makai ma. Just like you mentioned earlier, aka san mala'ika na baka addu'a ko yana karba addu'a, so yayi kamar addu'a ne da za shi ne straight to I'm telling you bai kariya mala'ika bai kariya yeah mala'ika bai laifi. So I think it's a nice little matter. It should become part of us. Yeah, because you and Gamuka do a in Palestine that keep for that as Muslimi ko nakataba dan wanka musulmi an taba ka. Haka ne. Sai cikin addu'o'i ma muka yi sallah ya kamata da mutuna mutanen Palestine yayin Syria ga sunan dai daban-daban da ba su da kwanciyar hankali ma, especially this time of Ramadan. Da mu kana musu addu'a kuma da mu Allah kuma zai karbi addu'a kuma ya rufa ma asiri. Allah ya amin. To kasan Palestine Allah ya kawo zaman lafiya, Allah ya ba su nasara, nasara mai kyau. Ba mu yi magana ba mu yi aiki da shi ba, da mu yi magana kuma mu yi aiki da shi, sauran musulmi duka Allah ya rufa musu asiri. Alright, ne rufa musu asiri kuma shi su tuna da mu. Okay. Anyway, so make a trend is having before mu zo kan wada report na ko wada updates. Make baki dariya. Su tuna da mun nake. Programs manager ke cin kamar yau Hausa da na Afirka. So the thing is, because in the exam 2024, when it's time years and that declaration, no grief for anybody. No grief for anybody. Man, ya shiga cikin Parliament House in the Safi. Yesterday was Speaker of Parliament. Ya ki agree with President Akufo-Addo. Dalil menene dalil wai ai jiya mun ji kaman bill nan ya kai musu letter kaman kasu kawo mai bill din until an kare abin da ake daga Supreme Court. So in that sense nan she mai suna Richard da fama poke da shi mai zana letter ya kai ma court kamar su ma suna son a ba su dama, so it was against the speaker and then she Richard now so ba su dama a kawo injunction a dibia came vetting of ministers. It's as it stands now, Speaker of Parliament kuma they can't vet go ba su ba President Dama ya nominate go ya so vet may minister of ministers na appoint as at because ana vet ministers, but Speaker of Parliament will be about the Dama continue with the vetting of ministers until one non law kuma an carry answer in the London kuma in Speaker of Parliament. But she might be by the Dama. Yes, I check about the vetting. Be by the Dama, yeah. So we won't consider Akufo-Addo's ministerial nominees until after Supreme Court is done. Come on, just like the President come in at Supreme Court. Yeah, carry. I say I came a bill ma. Bill in the Zai came. She na Nigeria
batun Supreme Court meanwhile bill na anya abashi ma sannan ma ya sa signature because akwai issue Supreme Court to su ma wai ba su yadda haka yasa for that reason na yanzu majority kuma ba su ji dadi ba wai speaker bai da dama yayi wannan zance kaman he should say something to the president domin ba daidai shi kenan majority suka ce majority ya Fanny Markins shi ma ya kare muryar shi on that sun ga duba newspapers and I think they are all talking about she shanin speaker of parliament and then, so wait a minute and the reactions among majority we ba su yadda speaker of parliament yayi ma president irin wannan zattutuka okay ko wannan kalamai and so in a broader abin nan me suke nufi like suna ce kaman suna tare da president ko ya I mean the majority suna nufin ko suna tare da president ne ko ya ko kuwa suna gani kaman he should take it soft on the president ko ban gane ba suna kaman president ne sa bai kamata da ce speaker of parliament ya ce kaman su bai ba da president dama ya nominate ministers bele ma a zo a vetting su you get it yasa ya kaman since he's the president then da bai kamata a ce kaman speaker of parliament ya samu that iko ya yi mai magana but looking at it nan kuma muka je school duka mun koyi the arms of government, the separation of powers. Looking at it how as it is now then kana kaman separation of powers that they ya so ya aiki nan ba ko ba so ya interfere ita speaker of parliament yana so president Ghana kaman bai ya interfere in aikin su tun da dai ya try interfere in DSC then so wasu bari ya interfere in nasu so until an balance shi ne sannan mu samu ya the peace we need in ka duba reactions on the social media platform mutane da sun ji dadi one way this is the social this is the democracy we've been waiting for one way I will try to come and see the best speaker of parliament you know it's like mutane da sun ji dadi with I've been the speaker of parliament here so nobody is agreeing for anybody this year. I'm sure later on we should get checking issues and then going forward. So no Saudi Arabia kuma soon build the first school shop in over 70 years. First school shop. School school alcohol. Okay. Alcohol Saudi Arabia alcohol shop in over 70 years where it's just for diplomats but it's a significant move in a country that has banned alcohol since 1952. Saudi Zumbu de Shago Nation Gear. Shagun Gear. My way is for diplomats. I think news singa yazo a few weeks ago aka deliberating akan wanga news singa and magana yazo cewa Saudiya za su ba da dama a shigar da giya a cikin Saudiya shi suka yi magana cewa ba wai kamar da muka san in ka je gabas ake yi can su west da sauransu ake yi amma wannan is just for diplomats ya zama kamar diplomat wato yes VVIPs su kawai ne ba kamar yadda zaka shiga no kaje kawai kaje ka sai alcohol ka sha and then also I think wani city suka bude wannan abin ganin because akwai wasu wurare kamar Makka da Madina wayannan wurare ana kiran holy cities kenan wanda yake idan baka zama musulmi ba baka shiga shi dai ka change identity ka sa'annan ka shiga so I don't know but I'm sure it will be Jeddah but I'm not too sure but ban san ma ko kin ake read wannan abin ganin ko kin ga mo da akwai clarifications dai wa wurin nan so I'm sure in the course of the abin ganin mun gani yes but I'm sure before we end the show we let our viewers know in Jeddah Jeddah so Jeddah like it's an open space Jeddah is the capital in su kenan capital in Saudi kenan inda yake mafi yawanci in ka samu diplomats in Akufo-Addo ma yaje Saudiya yanzu aka Jeddah dai sauka shi president ya zo meeting shi amma bai ya shiga Makka da Madina wurin nan shi dai sake sunan shi zama Alhaji Akufo-Addo tu ko zo kana nuna cewa wayanda suke Makka da Madina dukansu musulmai ne Makka da Madina shi dai ka change identity ka
baka shiga unless ka change identity ka kuma ka sake sunan ka kenan ko Yes. ka shiga akwai wani su alamun da za ga kamar kai nan ba musulmi ba ne To, ga dai sake su da ko in ka kai ma larabo ka ce musu kamar izaja nasrullahi wal fath exactly. So when the cities na actually in baka zama musulmi in baka sallah baka shiga actually, and but then Jidda dai ya zama kaman wurin da yake ake ba da daman like irin manyan gari da da diplomas da sauran suka zo wurin nan ne city government da sauran su zaka kaje a wurin nan. So I'm sure that will be somewhere in Jeddah or any other place. Yes, Makkah, the Medina, they are absolutely out. Yeah. So I think that is kind of relief. Exactly. Yeah, They're actually out. Because already, so ana neman kushe a zacin you see that thing. babban magana kenan. Exactly. Akwai ma hadisi manzo Allah wanda yake ce wai Madina don ya zama gari annabi. Madina shara bai saura cikin Madina. Kuma mu muna gani giya shara. Kin gane ko? Shara bai shiga. An kin duba malamin ga an kan read biography Mufti Menk. Mufti Menk lokacin Mufti Menk irin like masu zuciya mai fushi ne. Ko yanzu man ka duba cikin maganganu sometimes when he gets so da ya shiga Madina karatu she come across wani hadisi na manzo Allah da yake cewa wai Madina yana cire duk abin dauda abin da bai kamata ba yana fidda shi a cikin to shi man da yake Madina nan at the point in time ya sai bari karatu Madina kawai ya je wani wuri ko something like that da ya come across wani hadisi na shi na kama in dai shi ya bar Madina it means shi ne problem na shi is like abin da bai cancanci he's the waste ne ko and he wanted to prove to himself that shi ba waste na money to yanda life shi ya canza kenan so Madina wadanga ba bai ko ka duba ma Dajjal ma in yazo ya yaje ko ina amma ya kai maka Madina ba zai iya shiga ba. So I mean like kamar na ce that's kind of relief anyway. And ba mu so mu ji irin story wani news hakan gaba. Because the Western media is always ready to attack the Islamic community. So anything like this, that wouldn't so jin daddy and jida. So can come quickly shout out not Makkah or Medina because they know how important these two holy places are to Muslims. And then for that matter, little information that's actually there is a more negative about Muslims. And besides, because brand Islam, they are attacking Islam every now and then. Look at Amato, Muka should go to Ghana, still the Upper West region, where meningitis, so record cases, so since I'm almost 80 plus cases, and there's and Mutharika 10 to come to from that cases. In Kadu Banka 2020, the same issue pop up where we recorded like 300 cases, and Muka sometimes 44. But the assistant and by some the main cause, but Kumaina affect the 3 northern regions. But it's very high in the Upper West region. So doctors then are cautioned and but fever name malaria but it's a unkagan when like kinkana maka something you don't even understand. How could you treat malaria? Could you a checking ka? So now I do but make it tired. Meningitis as we speak now day. So far death to Nayake 10. The Upper West region, but then most another almost 80 plus cases in the upper record. Wow, almost 80 plus cases. Yeah, my neighbors Munanga Adenta community school kuma the day around 750 something mujikama school na mutaya Gobara. Yeah, so but then the good news is called by at that time by nobody was affected. But affects have common rooms that I think some very dormitories the meaning but then way it will not affect teaching will still continue as usual. So this is for Kuma Adenta go and they have been by Zebani. So dole there was records day. Yeah, so was records especially staff common room. One baby the cost of the fiber sub they cow the number. Mostly for work and some lighting. Okay. This is from the MCE I'm going to have some course number. Because just like you said, the electrical fault. Me Zulu kana sama electrical fault. To Allah ya kiyaye gaba. Ya Allah ya mana domin ita gobara
By the shi yasa bature yake ce ma wai fire is a good and bad master. Sunan da ya sa mai kenan. It's a good master servant and a bad master. and a bad master. A good servant and a bad master. Yeah, that's the word. So Allah ya sa ya dai zama good servant kowane lokaci ya ba mu. Allah ya nuna wallahi. Alright, so bari mu duba newspapers mu kuma na da safin ga inshallah, and we move on. So ina da daily graphic a nan, daily graphic na da safin ga ya ce wai $45 million pharmaceutical products locked up at port. Wow. Waton kayan magunguna masu adadi ko kudi adadi dalar Amurka miliyan 45 locked up at port. Yanzu haka dai sun make a waton port. Teacher union strike over conditions of service. Kungiyoyin malamai suna waton sun je yajin aiki ko ajin aiki over conditions of service game da al'amura na services su. Ghana tops all at WAEC Excellence Awards. Kasar Ghana ta yi sama a watan WAEC Excellence Awards, jarrabawa na makarantun secondary. Kasar Ghana ta ci gaban duk kasashe a lambar yabo na WAEC da aka yi. As Gracia and fair and just. Scrap Article 71 participants. Wato ya shiga shari'a mun saka ma kudi ne da yake ake bayarwa musamman ga 'yan majalisa idan suka gama aikin su da su tafi gida shi a ce to kun zo kun taimaka ma kasa, kun taimaka ma kasa ga wannan kudi ku karbi kuma ku je ku rage ba su suka, ku je ku dan wala kadan haka. To shine wannan bai Allah ta ce Dr. Janet Ampadu Fufie take cewa wai wannan unfair bai dace ba and just kuma rashin adalci ne, saboda shi wai scrap article 71 a fidda wannan doka da ke ba da dama a ba wayannan bayan Allah wannan kudi na godiya. Na'am. Daily Guide, front page Daily Guide ya kawo hoton shi Speaker of Parliament Urban Bagbin da yake ce suka report cewa Bagbin's showdown. Parliament would approve ministers. Then kuma election 2024 where all 75,000 biometric devices intact. Then kuma Obuo Ajed most innovative CEO. And then still on the front page, kuma Chamber of Commerce endorses Baume's private sector growth policy. And then kuma Professor Bernard Killer jail 30 years. Front page na Daily Guide ke na kuma muka je kan the Daily Post. Jima is reporting on the Speaker of Parliament. Sumawe boot for boot. Speaker retaliates, suspends the approval of Akufo-Addo new ministers. And then 3 teacher unions declare nationwide strike over unresolved grievances. Still on the front page, Momo agent threatens strike over GRA's double taxation on e-levy. There's no sector of this country today that is better than it was in 2016 when NDC handed power to MPP. Well, Sami Jemfi Nashike. Now, Ken Hallowe Ken Daily Post in a way. Minority demands police reports on 7 missing EC biometric verifications machines. I think the Daily Guide was doing report here from all the 75,000 biometric machines are they are intact. EC Kuma, I think this one the reports in the Daily Graphic so this is for the Daily Post Kuma the Safinger. Okay, so ina gani ga the Chronicle kuma nan the Chronicle where MPs lived with finance ministry. MPs lived with finance ministry over
6 billion Ghana cedi common fund arrears. Wow. Sa'annan kuma Akufo-Addo launches Ghana Smart Schools project on Monday. Shugaban kasa Akufo-Addo kuma kenan da zai kaddamar da wannan shiri na a ranar Monday kenan, a ranar Litinin insha Allah. Safe Water Network orders invest $20 million in the water sector. Wato yanda za samar da ruwa mai kyau, ruwa mai tsafta ga kowa da kowa. Kin san kwanan nan arewacin kasa ana kuka batun ruwa sosai, kuma ka shiga wasu wurare rashin samar da ruwa mai kyau yana kawo cututtuka da dama. Yanzu dai gashi nan an tsaka tsari kudade miliyan dalar Amurka miliyan 20 a wata sector kenan. And then finally kuma Baumia ya ce wai I insist businesses will have tax amnesty in 2025. Why not now? To why not now? 2025 yana nufin ya zama president, shi zai zama president sa lokacin da yanzu shi mai taimaka. No, still yana da rai ne ya kamata ya taimaka da za a yi a kawo wannan relief nan. Ya taimaka gashi daily post we momo agents kuma strike they are soon strike because of double taxation and sabamun san kudi kenan. So taxation, maybe some GRS double taxation, like the economy is becoming what it is now every day, especially as far as taxation is concerned. And assume yeah, come on, independence now. She wants to now so independence in the shortest possible time. Even she came up. And now so inside 2025. She married 2025. She did 2025. Just maybe as at that time, yeah, some power came. Yeah, some power. So the way she meets me is last I was saying that mates mostly. Mates who seek bad directions, must say. I know how trusting the mates can control direction. They were. Gina, she say forgetting. Dog in the mates also initiate certain they make certain decisions. Also initiate say driver no for do one guy it will be she and they are tax amnesty now. They should at least your father to now the holiday in some of the reliefs by holiday 2025, but politicians not soon haka. Politicians soon haka. And yes, the Chronicle, Shekuma, the new crusading guide. The new crusading guide where Baumia promises tax amnesty to businesses, individuals from 2025. Hari yanzu dai batun the same story bukai batun shi yana alkawari. Wannan kuma ya ce wai call of strike FWSC to teacher unions, wato kiran ga wannan kungiyoyin malamai cewa ajin aiki da suka yi su bari su koma makaranta. Baumia's tax digitalization agenda progressive GCCI. Obuo judged most innovative CEO. Musa Obuo wato former music president kenan. Shi wannan Obuo mi okay. Obuo Obuo de ya zo neman MP mako. Bai samu tikitin nan bane. Bai samu dama na sayan takama, ya zo neman da ya saya ya zama dan majalisa. Okay, yanzu dai an karrama shi as most innovative CEO. Okay, daga nan kuma where BVDs are intact, Dr. Bosom assures. Sannan kuma I will serve you with dignity. Proposal to constituents in Suhum. Shima yana neman dama a zabe sa shikenan yazo yana gaya ma mutanen Suhum cewa
na serve ku with dignity, wato dignity dai da mutunci kenan. Na'am, zai muku hidima ta da mutunci. Alright. Okay. And then finally, Muduba, the Daily Dispatch, where air pollution in Ghana kills one person every 19 minutes, and Accra is Africa's 10th most polluted city. Can you start in there? Air pollution in Ghana kills one person every 19 minutes. So da muka zama nan gangama ya fi 19 minutes ba. Ya sa mutum guda ya mutu cikin, according to story, sanadiyan ya ake ce mai air pollution, gurbataccen iska. Na'am, gurbataccen iska. This is true. Mun ka duba Accra nga. Na'am. Garin yayi congested. Ko ina shara. Ko ina. Gota. Manya gototi. Ga factories kuma da su ma suke produce wannan emissions sun ga. Ba shaka ce su biya levies. Yes. So even lori kuma da suke, some of them ma an ka last need a some of our colleagues say back in city when lori is which you know one that could be emission levy, because this pollution okay, but we are breathing in and like it's not good for our health. It's a crime and they some steps they come out. The thing is covered in so is on Accra. Yeah. Code I'm sure is in our chicken kiosk. Yeah. It's okay for him that he's in Accra. Accra. Meanwhile, there are places you can stay and then you leave, your budget will be friendly for you rather than coming to Accra. But we live in Mutani. In the Zaya Azona, Ba Aiki. So at the end, you have to Kowa, everybody have to troop into Accra. First, President Kwame Nkrumah, he decided to make Tama an industrial area. So, kama uri nang factories that I tell you, businesses that I tell you. The Accra, for instance, is not a place for business. It's a place it should be a residence in the Zaa. As take Kama young Kashikashi East Lagos, so like the center, the central business space. Na yak matter that be kamata is a makande is a doing. Ama at the end, everybody. But wurin ya zama the opposites. Nkaduba Princess, when you look at how the places, clearly it tells you that all those places are made for industrial purposes. Kana garden factories the one the bomb menene wurin, but then because Accra nka bayanga ka gani ana produce polythene. The polythene when I promote the stench, the smell of the from it. It's I don't know, it's very serious. Ga masu shara, ga masu tella, ga duba ya zoom line the comes suka shara, suka clean. So karshe su park shara na one side. Until an ganda masa nan kuma azo akwashe, and all this thing now, it's all because of the improper way of handling things in the country. There's those who are to be held responsible. Ambers by tambayin su komi. Kana no sha za ci gama operation clean your frontage. Aka ana no sha za ci guda. Ayishi so guda she kamar every first Saturday in every month ne sha ayishi. Aka an zo a ce one president ngai zo ya ce kamar I will make Accra the cleanest city in Africa. In Africa. Ba mu gan komi cikin aka mun circle Dubai. Still ba mu gan komi. Although and Ghana wurin halwa your stand they keep producing them by so if last time mention that nake batun wasu garuruwa an kaje irin gotoci kamar su Odona ina sai suna using shi as a means of transport again. Yeah, the last time you were saying she adoki boats na kai, so in kafta circle zaka shiga cikin wani wuri na Accra ko inda Odon River nan ke bin da inda dai ke bin dai har wayannan baki duka dai zaka samu dai ya zama kamar transport inda kan nan ga da nan ba yanzu zaka sauka ka doki okada ka zo ka bi ka abin nan kawai ka doki boat no ka kai magana Accra dai also and congest Accra, and I don't even know how they are going to do that. Still pollution then it will be area I check because the news says that we're the 10th most polluted city ko in Africa. In Africa. So komi mu aka ce West Ghana have to be part.
actually was Ghana house. So I don't know how they do it. In the and try about IEKSJ and other regions, and not necessarily in Accra. Whereas fine, Accra is our capital. I can't develop Garina. Ama in there and develop only the capital countries, and then however the other regions, and then they are not okay. They are not happy. What are we doing? So they are not even feeling come on national cake in there. So much as some fair share. So but then they have to come to Accra, look for a job, and they want to secure as an Aquan chicken, gachi with the bundle and all that. So still number yeah, share affects standard of living mutani. Exactly. Because for instance, I check in Kaje North. Aiki the bond, but they say what people in the north, it's not necessary for them to come. No down. need. In Kaje Central region, Aiki the tourism. Yes, visiting just like Mutana Barakra to North for tourism, for tourists. I've been to just some issues of yes, exactly. So in Kaje Western region, Ayuka like industries, akwe the standard of living, the social amenities and they facilitate IKE, exactly. Especially the youth, because the youth migrate from one city to the other. And when it happens like that, it's even difficult to develop those areas. Of course. The working force, nobody is there. Accra. Exactly. So Accra. So every region, yeah, come out the like Asamu standard hospitals, Asamu don't come out. Yaran region na suka kare aiki suka kare school kamar nursing suka yi nursing sun je back to communities to serve as nurses, the doctors. Canada schools standard from basic har zuwa secondary standard zaka samu wanda suka kare teacher training suna cikin angwani su me shi bai kare school daga ya zai zama dan north ya kare school shi zo Accra yana zo yana teach nan ganga. Then who teaches mutane shi wurin nan sai yanzu kace kaman zaka doki wanda ga Accra ka aika shi waje wurin nan wani under 3 exactly under 3 where je teach wurin nan wanda ke wurin nan ma shi wai bai so under 3 ne ya gudu ya zo Accra zai teach ka doki mutum a Accra kace kaman shi je wurin nan. So the best thing is that I develop musu gane ko a samar musu da standard schools masu kyau, so that dole ba yanda za yi wanda ke nan ganga wanda ke wurin bai gudu yazo bale talikaci kaman ba kowa inda yake zai teach wurin nan ga issues of farming ga menene like. And you see one thing kuma ne, there are times in da yake muduba marriage kuma wani community ko kuwa wani region akwai abin da yake da shin da Accra bai da shi kamar irin fertile land da makamancin su. So in ka zo kai batun farming nan kai shi na zamani a gane ko farming ya zamo na zamani ka samu CEO na wannan farms nan ko menene na wannan sector na something dan abin gane arewa ne ma'aikatan dan wurin ne, driver dan wurin ne, ya ake ce mai komai dai dan wurin ne. So farm guda kawai shi kamar ya contain mutane kamar ya employ mutane kamar 1000. Yes, exactly. And a person is one district, one factory again that president gets so you kawo da aton sumunga that shin, and that is the purpose of it. Ko one district asamu mai aka gane abinda suke produce in that district sai set musu factory so asamu mutane district na su yi aiki wurin, but then by ya an implementing shi kan da ake so, because it's a beautiful thing that initiative exactly yeah go on that reduce unemployment drastically. Yeah. I mean, I was one of the people in the nace kaman well in day the president zai mana gaskiya yayi wannan abin nan dai ina gani kamar it's one of the ways in that reduce unemployment, because one district one factory, I mean ba wasa muke, you know, I don't want to mention names of certain factories nan like private factories in na foreigners can understand especially kaje Khadija like mutanen da factories sun ga ke employ ba wasa bane. And I can tell you kama to factory guda na yana da lorry kama 100 lorry 100 it means drivers 100 kenan ina gwada from trailers to cargo to vans to menene I employ drivers kama 100 kenan sun samu aiki. Ma'aikatan ba zo ba like wanda ke inside the factory nan da kansu ba su zo ba.
dispatchers, menene distributors, dukkansu ba su zo ba. Just imagine the kind of mutane da aka create musu jobs. We are talking about 1,000 people and create musu jobs. Do you understand? So if the government was to do that, and even every district a cikin kasan an create kamar 500 jobs for all the districts in the key Ghana, over 200 districts. Ghana, 500 times 200. I ba wasa bane. A clear example is come on kind of want to mention about when I give you this now, you know where I'm talking about. Hanya and Sawam Zua. Yeah, there's this juice factory there that employ a lot of exactly. Youth. I mean, then there are buses in the case where you of course. I can say yeah, so when you see this the number of people working there, nka do ba vast lander so suka karbi suke aikin su no wurin ya mutane da ke unguwan nan ma there's no need when suka samu aikin there's no need for them to come to Accra to say that come so nka do ba ya ba almost 80% of people in that area now aiki from one is from Dobro, from Sawam, from Teacher Mante, duka of course, Teacher Mante, all of them will come there. Halma one ski others because Lord and Yaje Dokos your cows. Is that in the Anya Anchika about the eating ababe aka, the can come on, she unemployment rate, you send on Kuma, pollution, man, gun chicken akra. Yeah, look at that. Those regions then. Unkashiga some regions, maybe Kashiga Central region, Kashiga chicken on your way to Eastern region. You yourself, when you breathe in the air, it's refreshing. Yes, it's very refreshing. That Nkashigo chicken Accra. Accra cannot breathe, then can come on. No, it's going to then carbon dioxide can go oxygen. You don't know which is. You just can't differentiate which is like carbon. You're not sure that Manyamu days to do, but one is just one factory. Anya, Amamasa. Okay, and they check my annual warrants. Yeah, and just check my annual warrants. A comfort juice. They can what is that? Juice. I said that when you buying Lord Neke when I said Washini Yendi Sukuma Sukache. Ukuna wetun comfort juice. Ama yenda zen shiga shago nje say when you drink, bon son kila sunan drinks. Yenda zen je no nche na say drink as ansamu. Nka shiga wani shago kache na say comfort juice baka samu. Na di sai na ki sayarwa anyway. Ka taba shi. Kuno ma taba shi. Okay. So in the ING1 because let's say for instance, yeah, a configure sooner grow pineapple. That's joking. In that case, down build pineapple. For instance, look at President Inga before they do beside in Bojasi. Because they are into cassava, musu, what do you call it? Cassava, the starch factory. So as at that time it was booming. People were working until that so like it's a big factory actually. It's a very big factory, but don't anzo ana yakazaka burn yaikamo yanzuma be the karfin that it's supposed to have. So just imagine that and continuum. Garuruka, everything that kake da shi. If you grow pineapple, okay, ku kunte produce magana pineapple. It's a kumaga factory kuna. Kuma young rogo kuma kunte produce muna rogo. Powdered form coming in I export musamu kudi in the zamu develop country and ama I could try I could do ki one. Aka yo sha aja do ki won ayu aje like with bam the continuity bam continue abu tun the day ban in a far about there's no need I have to continue also come and then bring in my policy, my new policy gashi for instance ba me saying come here cow tax amnesty part how we part the power pa exactly how we part the keep so what man kind of the head of economic team party so what is preventing you from doing certain things right now until Kasamu power 920? What if Bakasamu? What if? What if Unkayu Yanzu she's a body they back a one in the Sarah? Okay. So she grow bed there. If you're not so I just hope our leaders will pay attention to certain things. So Musamu chinga bachikin society shouldn't always be about them. Exactly. So also think about us. My know the check about so you don't Allah so you should don't Ghana. Kwa hiyo so kwa yache musu shi don't Allah basi so do si don't Ghana ita so shi don't Ghana ida mamba su don't Ghana ita so do ba so check muna one or two things that they can relieve the life of the ordinary Ghanaian. Because the ordinary Ghanaian Amir because for the make
economic meaning yeah drop to 1.5. The person doesn't understand. They get Makaba. What they want to do is national market. I been Gashana say she 10 cities, but national market, you know, say she 1 city. Then they know that come on, oh, one be a change. Oh, couldn't know the nation be in 10 cities, I'm using 5 cities. Wouldn't say, I'm going to inflation, yeah, drop, and then I'm not failing it as an ordinary guy. Gashio, ECG, cinema, connector, disconnector, so just now connect, Gashi school, good and disconnecting. So you can do food, that's copy, she goes to dormitory. Don't the worst would have happened. You get it. So if that's the case, the Yakumata, I get around so about so we move on as a nation. But 67 years, we are still young as a nation, but there is more room for improvement. This cousin I'm doing that I want a pension. Yeah. Am I done? 67? We are still young. Very young. We are still young. And by then that doesn't come back achieve. But look, all the government because we go to now, and then we just have to do more. And there's a very as a more chinga but chicken kasam. We just have to do more. There's a very musamu chigaba kasam. Now kuma we air pollution in Ghana. Okay, we've watched that one already. News Shimoka Duba and Zongarako, where we are not at risk. We are ready for elections. EC's Boss Manasari on missing gadgets. Yeah, but missing gadgets in Ghana, Shima Yazama issues. So say, Kassenji, share minority soon was concerned. Come on, warrant to 75,000. Warrant to devices they soon bubble chain that so that come on, it's all a plot in the ECK soon to use to power. We chicken elections, and by then even the daily guide no report come on all the 75,000 biometric devices are intact. It's a encounter Morgan and Suna. So that's why they are saying they are ready already. Kulwan and actually come on, they are not ready. I shall compare to the assembly elections that Akai, as I check come on election dates, as I check come on election calendar, Dukanga Zunkao, everything at Bay, come on, this is what they are trying to do. But regarding the between devices now, Kuma, so the council we 75,000 biometric devices, then just like the daily guide they are reporting, where they are all intact. But I one missing one because CG minority way that police says just to name me, I just probe into that. But is saying, come on, could they are human sanku, everything is intact. That was a monk holiday. I go that just register. Go on that just verify council. Everything is set for the election. It's just relax. Minority should just relax and then so some most you just trust the EC. A very easy no see I can so. A very easy no see I can so. And there's one news Kumananganga na Ajua Ebo Afari. We DMN and STC in this matter of public urinals. In this matter of public urinal, one design does not fit both sexes. Ajua Ebua Afari. Can you understand this? No, I don't get what she's saying. We're in this matter of public urinals, but on public urinal, one design they are the same design, does not fit both sexes. No matter about STC, bus in the whole. What is she trying to say? If it's about that terminal that wouldn't urinal by design she or there's something wrong then that you can't differentiate between male or female, maybe that's where she's coming from. But aside that, I don't really get the dear men here. DMN and STC. And STC. If STC now State Transport Corporation Ghana. Yeah, and then the design and then urinal. Yeah. So of course we know she's talking about a urinal design. So maybe that J1 would is either the bus terminal or anywhere the Teshigo urinal. And then there's also public there. But there was no differences. So maybe she's just telling them when there's some come on, there's no difference. They should just check that. Does it? They should just check that and see what they can do about it. And see what they can do about it. So I think what a soon labarin cheridumu and kaduba labari there in the AKM so say she never Speaker of Parliament when they can no grief for anybody
president say you no go agree, so must catch to no go agree. It's a viewers mo made support. Viewers mo come with yes. So you right, the president they check yes. Speaker of Parliament, Maya Hannah, maybe Basu Bashida Maya, Basu approve ministers, yeah, nominated until so my pass one law, the issue in the Supreme Court. Well, exactly, everything is in the courts. Call me court. When I read some one way, the one who wanted to build cathedral for God does not want to sign a bill for God. Can't you see the correlation? Yeah. You are building a cathedral for God, but you don't want to sign this same bill for the sake of God. Wow. Double standard scale. Double standard scale. My colleague should go checking with their views regarding Parliament in the HA. They approve ministers in she President Moon and not until Suma and carry the issue in the key Supreme Court. Exactly, she the family the Babu International current international meaning knowing in Nelson the Farmer Pop. Nelson the Farmer Pop. She a issue non court. It was against the Speaker and then the Chief Justice, and that I hold on onto the vetting and approval of ministers until further notice. It's an issue in the court, and because of that injunction, by approved ministers and president apart, and then because of that shape, Speaker of Parliament, let me quote what he said. Because I'm Speaker of Parliament, honorable members, I also bring to your attention the receipt of a process from the court titled Roxy Nelson, the Farmer Court versus the Speaker of Parliament and the Attorney General, suit number J1-12-2024, which process was served on the 19th of March 2024, and an injunction motion or notice seeking to restrain the Speaker from proceeding with the vetting and approval of the names of the persons submitted by His Excellency the President until the provision of the Constitution are satisfied. Honorable members, in light of this process, the House is unable to continue to consider the nominations of His Excellency the President in the spirit of upholding the rule of law until after the determination of the application for interlocutory injunction by the Supreme Court. Alban Bagbin. Wow. Is that? Court. It's there's nothing they can do about it. So now the issue is it a deliberate attempt just to frustrate the government? I mean, come on, to the government, key, accept bill. It's a mama boycott. Kagaba, Khadija, yanzu haka kazo yi maka abu. Ka kazo yi ma abu. Ina cikin yayiki. She ni ma na kawo maka harka. Shi kace saboda abu kaza. Ba zan yi mi ba. Ba zan rattaba hannu. Yace to ba damuwa. Ai dama mu ma kazan da mu ma mun fuskance shi. Sai mu ma ba damuwa. Saboda ni ma saboda kazan nan no bari me. Ni ma ba zan samu rattaba hannu ba. I think it's a fair game koya. Everything is fair in love and working. Yeah. so tunda da issues su ma yana court ba. Shi ma president ya samu hakuri. Sabon ministers din da ya zabi. Approval su abin lamarin na kotu ba. Yeah. Bari in aka gama da harkan kotun nan, she mu shiga wurin nan. Mu ma in aka gama da harkan kotu, she kima ka duba ko ka rattaba hannu ko ba za ka yi mai ba. Ba za ka rattaba hannu. So time will tell. So ni dai na gan kamar even sun kai maganan court wanda sure ya bar president ya succumb to abin da suke so ba. So when kuma in president bai succumb to abin da suke so kuma shi ma ministers ne nominating su da su ma suke ji avert su ma in ba su yi sa ba su zama ministers ne ke until after elections. Yeah, few elections. Few days so it's either ko ya kamata ya kill ego shi. Because yesterday I was telling you that there's no law under the face of this earth or under the sun that they prevent president from accepting the bill. In the she has done a Muslim kai bari ka su kawo the bill before him. You get it? There's no law. It's if there's no law as preventing from accepting the bill, naka ya shima ya side the su ya basu da musu kawo mai bill, and then later he writes to them kama na samu building kuna ma
kai hankali na bar ku ji stand na domin haka wasu sun kai some issues in court kuma in dai akwai injunction kai ban ya insa baki na until an kai sa ku bani hakuri so hal aka da nima in zo da nawa da zan kara muku. It's just simple as that. So yanzu haka kai ba kai wani ba, and then you also want them to approve your sooner ya kamata su yi. And one thing just like I was saying earlier in the morning, come on, mutane sun ji dad because you feel like there's the separation of power that ake batun shi na yanzu, at least because of this, in answer I feel that the Speaker of Parliament yeah speak up for his members, not allowing the president to interfere like your boss, your cow, veto power and she so come up to you, but they also have their right to decide for themselves in the house. And then in that sense, yeah, but them can continue with this. It will like you will see the beauty of our democracy, because you can't tell me that there's a separation of power whereas the president or the executive interfere in the affairs of the parliamentarians elected by Senate legislature, so to interfere into the judiciary. But in most cases in Ghana, the executive and then the judiciary always interfere in the work of the legislature. So I think this is the right course. Seriously, this is the right course. So we should all mind our business. So now court. So until the court gives its verdict, nobody is saying anything to anybody. So let's just mind our business and continue with the rest of the affairs of the nation. So I think as Speaker of Parliament, that was the right thing that he has to do. And then the separation of powers that we are looking for for a very long time. For a very long time, yes, antes, well, honestly, because online, the reaction was very positive. Exactly. So you could tell that every Ghanaian watching or listening in this country knew that there's something wrong. There's a lot of interference in our parliament house, in the legislature, especially from the executive and then the judiciary. One time, Susan Africa, they are the upper arm of government, so they can just tell them what to do, regardless. Executive be a cow now, so judiciary must check a couple weeks that Domini judiciary mun cow log mun ban from doing this. Executive moon executive muma akamuke soon I munam. So then the legislature they're just in the middle. They are just in the without knowing what to do. In can come here to few shares to boycott when I to that few shares to box and as executives those who you come on soon bus when he silky before Kerala judiciary come soon should go chicken. So I think this executive and judiciary thing and the parliament so must take this bold step to prevent them from their interference. It's a positive thing, honestly, and I hope we see more of this going forward. And I think Alban Bagon himself as Speaker of Parliament, he's doing a fantastic job in as much as from the opposition party, but mostly in most cases he plays neutral and then he plays fair in the kamata he touched the in the kamata issue. So he's yes one, and mind you the experience in the house who say, and I think it's one factor the cable I can share like his work looks beautiful and the way he's handling the affairs of the legislature. So Moji, it's more Nigerian Supreme Court. So Masuka now maybe this will make them speed up whatever meaning that I can deal with it. Coming against court, maybe don't president in the to speed up to call a result in the whole to call verdict in the Ghanaian case. Right, so another one at this point in the moon Danzaga Yamuzo, Mukazo Shemujo Mubudi full lines in Mubaku Madama Kukira Kununa Mana Rayu Kugamida Wadanga. Maganganu na farko dai batun Speaker of Parliament da yake ce ba za su samu su rattaba hannu game da wa'annan ministoci da shugaban kasa wato wani lokaci sakiya da yayi ba za su yi approving su ba matukar shi ma ba zai sa hannu a rattaba hannu a cikin wannan doka da ko doka ko shawara da aka yanke game da masu luwaɗi su ma yanzu suna gidan kotu. Sa'annan kuma na biyu batun pollution, mutane wani mutum guda na mutu yana rasa rayuwarsa in every 19 minutes. And then I think there's S Gracia. Yeah. Yes, the S Gracia S Gracia. Article 71. Wai mutane sun yi makasa hidima.
ba su no suka su it was aka ce so ya kaman voluntary thank ba you mu san malin voluntary bane voluntary ni na ganda ma ba dole bane ni na ganda mu ce ina son taimaka ma kasa na yi na kare ko thank you da za a bayar nan mahaba it should be reasonable kana tuni time ago na to gba fede ya mayar da nashi it should be reasonable and because of that and because a lot of people are enjoying this Article 71 nobody want to touch it. Exactly. Sometime ago mujika mama ya change ya scrap Article 71 we are waiting to see if only he is able to win the election ko ba umeze break 18 na ama regardless in the year is mduba ya break article because so kan suna been because that this Article 71 thing they ke wuri na be the ko na amfani for the nation. It's rather cause financial loss to the states. Yeah, gina schools. Why are we a developing country? We are living like no some developed beds country. in the hospital, but a bed. And I disconnect light in hospitals. And I disconnect lights. Soon I've been bashing lights there. And we are thinking about S-Gracia. Millions of Ghanaians. Wouldn't it's better couldn't I keep us honestly be the call when I'm funny. In that S-Gracia and I keep up and I can take a motion so soon ya ke kira abin nan sun zo sun makasa hidima inda an tablet citizens da youth da suke Ghana ganda ba su fara aiki ba aka san ana biyan su sometime at the end of the month to push them until they get employed ma da yafi and they can do it. So this S-Graduate are giving to some old people somewhere da suke samu kudi zuwa sha kara ba su wani kudi a ce kamar don su zo su yi makasa hidima yasa Ghana su wa'anda suke yi makasa hidima da hidin da ba gan su me ake ba su wallahi me ake ba su. They should me. So they should just be scrapped. It's of no use. It rather causes financial loss to the states. Like I said, I mean, bar schools, bar hospital, bed cikin hospital, yara na karatu karkashin itace, and portable drinking water. Ga matsaloli da dama an zaka hahada, and sha kwashe miliyoyi a ba mutum guda. Ya kai gida waɗannan kudade kuwa kamar yadda kace we are living as if mutum kai wurin as if ba mu da wani matsala kuma ga mu nan matsaloli sun mamaye mu and I like the fact that you mentioned ko da an yi ma yi shi reasonably kin gane ko wato a yi shi dai a daidaita abin kin gane ko amma to shi a kwashe miliyoyi a ba mutum guda masu kallo za mu je short break mu dawo muka dawo mun bude phone lines na kuma ku call ku tufa albarkacin bakin ku a cikin waɗanga labarai da suka zo a cikin jaridu kada ku yi nisa da kwatin talabijin ku muna zuwa bayan wannan hutu na dan takaitaccen lokaci. Assalamu alaikum.